Salut à tous! Alors, la vidéo arrive dans quelques secondes, mais je fais une petite introduction aussi en anglais, et je vous retrouve après. So, hello everyone, the English part of the video is going to be a little bit later in the video. The timestamp code should be under the video, in the description of the video, normally. Donc, comme je le disais, salut à tous. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler d'une réflexion personnelle que j'ai eue. Et l'idée, c'est de changer de pseudonyme sur Internet. Enfin, c'était l'idée, maintenant c'est une décision que j'ai prise en fait. C'est un sujet que je veux aborder avec vous, et j'aimerais partager avec mes pensées à ce propos. Donc, j'essaye de suivre un petit script, mais ne m'en voulez pas si je vais un petit peu off script, et j'essaye d'expliquer le pourquoi du comment des choses. Donc, pour ceux qui me suivent ou qui me connaissent un petit peu, vous savez peut-être que mon pseudo, Dragutux, le Tux fait référence à la mascotte de Linux. C'est un domaine dans lequel j'étais très impliqué à une époque. J'ai même fait partie d'un groupe utilisateur Linux, un LUG, un Linux User Group. Et quant au Dragu, ça vient du SVD Dragon 9. C'est un plus vieux sniper. J'aime bien jouer au sniper dans certains jeux, comme Opération Flashpoint, certains. Maintenant c'est Arma, Arma 1, 2, etc. Quoi. Mais bon, ça me suit plus forcément, en fait, ce n'est plus quelque chose qui est intéressant. Puis, on pourrait dire aussi que pas mal de gens ont du mal à prononcer Dragutux, et des fois, Dragibus, bon, c'est très drôle comme blague, mais c'est pas un bonbon à la fin, quoi. Cependant, en ce moment, pour résumer, je ne suis plus vraiment sûr d'aimer ce pseudonyme. On sent un peu détaché. Et puis, surtout, je ressens le besoin de me réinventer, d'une certaine manière, de me réorienter, de me recréer quelque part. Alors, faut savoir que les comptes vont être transitionnés, mais pas dans le sens où je vais juste changer les pseudonymes sur les chaînes. Les comptes existants vont rester là en tant qu'archives, et surtout pour que on évite une usurpation éventuelle de mon identité. Donc le changement concernait Twitch, Twitter, YouTube, Steam, mais pas le serveur Discord par contre. Le serveur Discord, on le garde tel qu'il est. Je vais y changer l'icône du serveur pour mon avatar, bien entendu, faire un peu de ménage, mais grosso modo, il n'y a pas besoin de trop le changer non plus. Le serveur Discord, il y a déjà les gens qui me suivent qui sont là, donc après, il est libre aux gens de partir ou de rester, bien entendu, j'ai envie de dire. Dans les autres raisons aussi, on va dire quoi, quelque part, parce que en dehors du fait que bon, c'est un pseudo un peu pas top, on va dire quoi, il y a aussi mon militantisme politique qui m'a usé, que ce soit pour l'anarchie, l'humanisme, les droits humains. Au fil des années, j'ai envie de dire, ça m'a pas mal usé. Puis j'ai changé aussi pas mal, et ça fait partie de ma réflexion aussi. J'ai également dû faire face à la mort de plusieurs proches ces dernières années. Et ça m'a beaucoup impacté, dont un ami très proche rencontré dans la ville où je suis depuis 6 ans maintenant. Je l'ai rencontré et c'était quelqu'un de très bien. Donc lui, sa mort à lui, cette personne, ça m'a vraiment beaucoup affecté. Donc avoir un pseudonyme qui évoque la guerre ou le combat, surtout en lien avec un fusil de sniper, ça me correspond plus. Maintenant, même si je surkiffe encore Linux, je pense que le changement, ça va symboliser une nouvelle direction, pour moi. Plus axé sur le game dev, le développement de jeux vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, hein, et les jeux en général, parce que je reste quelqu'un de passionné par les jeux, ça je pense que si vous le saviez pas, et vous ne me connaissiez pas, peut-être, je ne sais pas. Et mis à part une contrainte qui fait que bon, je travaille depuis presque un an sur une campagne un peu chill pour essayer de faire connaître un peu plus mon identité de développeur de jeux et mes projets. Je vais peut-être garder le pseudonyme un mois ou deux, le temps de sortir mon premier jeu, il est prévu de sortir. Mais pas nécessairement non plus, en fait, j'ai envie de dire. Parce que je suis pas forcément contre faire la transition plus rapidement que ça. Ou alors, et ça c'est la réflexion que j'avais, du moins tant que j'étais pas certain, j'allais pas le faire le changement. Mais là c'est certain, donc bon voilà. Donc je sais pas quand je changerai, je vous dirai pas le nouveau pseudo pour l'instant, ça sera une surprise. Voilà. Sans renier mon identité passée, je réalise que j'ai clairement évolué. Et je crois que c'est en bien, en tout cas.
Donc bon, ben déjà, il y a ça, quoi. Après, j'approche bientôt les 50 ans. Bon, certes, ça sera plutôt dans 4 ans, en l'occurrence, quoi. Et je sais que ça change forcément les choses. Je ne prétends pas que mon expérience, ma philosophie de vie, et ma vision des choses soit dépendante de mon âge. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, il faut se méfier des gens qui prétendent cela, car à tout âge, on peut mûrir. On peut aussi rester un gros con. J'ai pas envie de vous citer un chanteur, mais il disait, je crois, le temps ne change rien à la terre, on change son grand-père, quand on est con. Bref, Brassens, en l'occurrence. Hein. Tout ça pour dire que, bah voilà, j'ai envie de changer de pseudonyme, c'est une chose qui est certaine. Il y a plein d'autres choses aussi qu'il faut prendre en compte. Alors, il y a des choses que je veux quand même préciser. Ce n'est pas une question d'éviter un éventuel shadow banning, parce que ça existe le shadow banning. J'assume d'avoir un caractère affirmé, après tout, j'ai envie de dire. Il faut donc accepter que ce caractère, cela ne puisse pas plaire à tout le monde. J'ai toujours aussi considéré que je suis un tonton d'internet, mais ça va justement, ça va pas changer cet aspect-là de ma personnalité. Ça changera pas ma bienveillance envers les plus jeunes d'entre nous. Au contraire, peut-être que, justement, du fait que je suis quelqu'un de plus apaisé maintenant, quelque part, je pense que ça renforcera peut-être cette chose-là. Et attention, c'est pas parce que je vous parle d'être bienveillant envers les plus jeunes que ça va inclure des trucs bizarroïdes. Attention, si vous êtes un pervers ou je sais pas quoi, venez pas chercher une confirmation de ça. Par contre, quelques jeunes, en effet, que vous pouvez rencontrer sur Internet, peuvent avoir besoin de contacts, d'un avis qui est conseil, etc. Et vous pouvez nouer des liens très forts avec eux. Personnellement, j'estime qu'il y a un ou deux jeunes que je connais. Je les connais certains depuis très jeunes. Ben, c'est quasiment mes neveux. Voilà. Ça, c'est donc. Et je pense que, au final, quoi qu'il en soit, pour revenir un petit peu sur les sujets de type humanisme, militantisme et autres, ben, les débats stériles qu'ils entraînent n'ont pas de sens. Du moins à mes yeux. La violence aussi n'a pas de sens. L'évocation de la mort, parler de ce genre de choses, tout ça, c'est très bien de pouvoir en débattre, mais ce ne sont plus des choses qui me tiennent à cœur à moi. Et je veux dire que, aussi, quelque part, ce changement de pseudo et ce renouveau, ce n'est pas non plus dénué d'une certaine intention, parce que je parle de me recréer, me réinventer, me réinnover qui je suis. Peut-être, quelque part, accorder ce pseudonyme avec, justement, ce nouveau pseudonyme, du moins avec les valeurs, hein, ben, ça peut faire aussi partie, quelque part, d'une démarche où je vais pouvoir aussi évaluer l'impact de ce changement. Pas, comme je le disais, parce que je chercherais à éviter un shadow banning ou je ne sais quoi, parce que, comme je l'ai dit, avoir un caractère affirmé de plus, dans notre société qui est plutôt consensuelle, vous allez déplaire à certaines personnes, et ça, vous ne pourrez rien y faire, malheureusement. Pour prendre un exemple, ben, la chaîne YouTube, bon, ben, la 13 subscribers, ben, c'est cool, ça sera pas une grosse perte. Néanmoins, je vois déjà que la première partie d'un tutoriel que je suis en train de faire, certes pour l'instant en anglais, désolé, j'ai vu que j'avais une belle audience en anglais, et il y a moins de chauvinisme, il y a plus une culture d'acceptation de la personne telle qu'elle est, on va dire, dans la culture anglophone. Euh, Déjà, je vois qu'il y a un impact sur le nombre de vues que la vidéo a pu faire, quoi, et c'est prometteur. C'est peut-être quelque part ça aussi qui a commencé à finir le chantier, parce que c'est pas forcément d'aujourd'hui que ça date que j'ai cette idée de changer de pseudonyme, quoi. Et là, on parle de la chaîne YouTube, par exemple, mais j'ai la chaîne Twitch. La chaîne Twitch, laissez-moi vérifier rapidement. Non, pas Twitter.
Twitch TV, Dragotux. Voilà, j'ai donc 502 followers. Et il y a une problématique, c'est que ce compte Twitch, je l'ai depuis 2012. Ça fait très longtemps, donc comme vous pouvez voir, comme vous pouvez constater. Et j'ai plusieurs followers dessus, donc 502. C'est super. Mais honnêtement, je n'ai aucune idée réelle de mon audience ou de mon impact. Par exemple, je peux avoir des VOD sur la chaîne qui vont faire 40 vues, 70 vues, 80 vues. C'est pas des grosses vues non plus, je reste un petit créateur quelque part. Hein. Et puis je cherche pas à être un vidéaste, entre guillemets, hein, voilà quoi. Mais pour revenir au sujet, combien de ces vues proviennent du live? Combien de ces vues proviennent de mes abonnés? La recréation donc des chaînes, en plus de proposer une remise à plat en fait de l'identité et donc de démarrer sur un tableau blanc, ça va aussi également me permettre de comprendre, voire de mieux comprendre, j'ai envie de dire, les dynamiques qui vont être associées à ça, quoi. Et puis, au final, si je voulais parler d'une conclusion, si je voulais conclure, j'ai envie de dire, mais c'est dégueulasse comme terme, je vous vois arriver, les pervers, là. Euh, Bref, plus sérieusement, je préfère largement parler de technique, partager mes connaissances en sciences et en programmation, en ingénierie logicielle surtout, parce que c'est quand même une expertise hein, que j'ai, quoi. Je veux dire, presque... j'aurai presque bientôt 30 ans d'expertise dans le métier, quoi, justement, quand j'aurai 50 ans. Voilà, quoi. Et quelque part, si je sens que ce changement est bien accueilli, déjà ça va me faire plaisir et ça va me faire forcément un peu plus évoluer encore plus vers ce quoi je tends. Oh là là, ma formulation de phrase n'est pas correcte, je sais bien, mais excusez-moi, hein, voilà. Mais voilà, j'aimerais aussi donc proposer plus de tutoriels dédiés au développement de jeux sur Unity. Bah, ça sera sur Unity parce que bah, ça fait depuis 2015 que je suis sur Unity, donc forcément, j'ai quand même presque 9 ans d'expérience sur Unity, donc de fait, je suis plus apte à travailler sur Unity que sur une Real Engine. Et ça, on pourra y revenir, peut-être qu'une Real Engine, je vais tenter un truc, pourquoi pas. Après tout, le C++ était mon premier amour, donc bon. Hein. Et bah c'est à peu près tout, quelque part, j'ai envie de dire. Pour résumer, je veux changer de pseudonyme. Je vais changer de pseudonyme. Je n'ai pas les mêmes idées que dans le passé. Ou si je les ai, eh bien, je n'ai plus envie de nécessairement de perdre du temps sur ce genre de choses. Après tout, le temps est une chose précieuse, hein, j'ai envie de dire. Hein. Alors, bien entendu, des gens, des trolls pourraient dire ah, c'est parce que tu affrontes ta propre mortalité. Non, c'est pas ça. Mais bon, vous avez le droit de le penser, quoi. Hein. Donc, ben, ça va être tout pour aujourd'hui, j'ai envie de dire. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire si vous en avez. Si vous avez des idées de pseudonymes, n'hésitez pas non plus. Hein. Et puis, ben, j'ai envie de dire à bientôt. Allez, à plus les gens. Hi everyone. So I hope that you did find this part of the video easily. 85? I don't know if you pronounce it. Anyway, today I wanted to talk about a personal reflection I've had, and the idea was changing my nickname. I'm saying it was an idea because now it is a decision. So the topic is interesting to me, and I wanted to share my thoughts and reasons of why I will change my nickname. For those who have been following me for a while, but it's unlikely most of you guys that speak English. You maybe know my old pseudonym Dragotux and the parts that collided together make it. So makes the nickname I mean. So the Tux part refers to the Linux mascot, which I was involved like with at the time.
I mean Linux, not the mascots. I don't do mascots, okay? And for the drag part, it comes from the SVD Dragunov, which is a sniper rifle. I always like enjoyed sniping in certain games, like Operation Flashpoint back in the day. It has like a good ballistic. So now it's armor 1, 2, 3, whatever, you know. And but some people in French had like problems pronunciating my nickname. You pronounce it like Dragutux. In English, you will have less problem, Dragutax, you know. But yeah, some people were stuttering on it, you know, and called me like Dragibus. So Dragibus is a French candy name. But come on, I'm not a candy. However, right now, I made the decision to change. I was not sure that I did like the nickname anymore. I felt that the need to reinvent myself in a way. I mean, I feel it too, like right now. I mean, you know what I mean. So the accounts will be changed. New accounts will be made for YouTube and Twitch, and old ones will stay on, but for not having my identity being stolen, you know. So I want to prevent like any potential identity theft. This change like will mainly affect Twitch, Twitter, and YouTube, and of course Steam. My Discord will not change, so because we have got like a solid community on it, so I will like change the name and avatar, but and do a little bit of cleanup, you know, like reset the chats and whatnot. And for Twitter, I've got like a solid following, you know, so it will be like really hard to rebuild like the wall, you know. So yeah, I will like have like in my bio on Twitter on and on the private tweet, I will be having like a formerly known as, and I will create a new account for Dragotex. But again, it is like to again prevent identity theft. I mean, I'm sorry if I stutter a little bit because I'm a little bit nervous doing these videos. So, but yeah. Also, reasons for the change is I've started questioning what the name meant to me. You know, I believe that uh, on some level, my political activism, whether it was for anarchy, humanism, or human rights, has just worn me down over the years. I mean, I've been militant for as long as I can remember, like from maybe 16 years old, you know. So almost like 30 years of militantism, you know. And this is part of my reflection. Also, I faced the loss, the death of several loved ones in recent years, you know. Especially 2 years ago, a very dear friend to me that I met in the town I am in right now. I've moved to town 6 years ago, and I've met someone that was really a very, very nice person, very gentle person. And his death did impact me like a lot. So that's also part of it. Uh, so having a nickname that is evocating war, you know, or combat, you know, or violence, you know, especially in one like linked to a sniper rifle, it just no longer resonates with me. It doesn't mean that I will stop playing war games, you know, or fighting games and stuff like that, because they are games, but I don't feel attached no more toward drag attacks, you know. I don't feel like it no more. Um, and on Linux, well, I still love Linux, but in a way, I think this change just could symbolize, like, you know, and I mean, it will symbolize, I think, a new direction for me, like more focused on game development and games in general. I mean, I've been working, for example, also, and this is why I will not change immediately, for nearly a year on a chill campaign on Twitter and whatever.
to get a bit more recognition, but not to be acknowledged, but like to let people know me a little bit as the guy that develop games independently and does some new games. And I mean, from 2011 to 2020, I've worked as a contractor, like I read externally for companies as an expert, and I have my name in IMDb IMDb, and this was the culminating point. I mean, for I don't want to work no more for people, but I will maybe be coming back on that subject later. Maybe not, but I have a story to tell. Maybe about the publisher I worked with, and yeah, I just let it be known because maybe people will see this video and I worked with for someone, and this guy is a superbly nice guy. I mean, Francois, if you look at this video, you're a very good guy, no doubt about this. But the publisher was, they were shitheads. Let's just say that and stay at that. Let's just say that. So I was thinking of maybe keeping the nickname for 1 or more months, I am not sure yet. At least, like, I was thinking of until my first own game, because I never had my own games released. I had to work on other people's games or on companies, but it was not my property. It was not my intellectual property. It was not what I wanted to do. So you see what I mean, I think. But now that I decided, I think I will be changing it regardless, because in the last week or so, I formulated ideas and plans, and I think it will not be too much cumbersome for people to understand who I am and who I was and whatever, And that's about it. But I'm not denying my past identity. I just realized I've evolved, I mean, and I believe it is for the better. I mean, everyone do evolve. We are all Pokemons. Anyway, I do also approach 50. Well, I mean, not yet. But in 4 years, I will be 50 years old. And I know that this naturally changes things. I mean, I don't claim that my experience of philosophy, I don't pronounce it in English anyway. I'm not English native, but I mean, my experience and philosophy does not depends on my age. But I want to warn you that to be worrying and be wary of those who do claim that, because at any age one can mature, or remain a jerk. We have like a French singer that was there in the 50s, and he was saying, young or old, time doesn't change the things that goes on. When you're stupid, you're stupid. And that's about it. It's Brassens, actually, Georges Brassens in French. So, and also, this is not about avoiding like potential shadow banning, because I fully embrace having a strong character. After all, I mean, so it is like essential, like if you're coherent like with yourself, to accept that not everyone will like that. We live in a society of consensus, and you have to accept that people will not like that. Also, I will not change too much, or if I change, it is also for bettering myself. I mean, I always do try to do that, especially last years. And I was, for example, I have seen myself as an uncle of the internet, and I think changing my nickname just won't change my kindness toward the younger generation. And in fact, I know one or two things from, well, I mean, they were teens at the age,
I mean, I know one or two teens, young people, I mean, and I consider them my nephews. And just don't deform my words, though, and I say this in French too. If you're a pervert and you're looking this as a bias of confirmation that you can be a pervert, no, this is not about that. Okay, it's about being kind to young people. But regardless, anyway, on another point, I mean, sterile debates, they have no meaning to me. Also, I want to point out that this change of a nickname and renewal, yeah, like reinventing myself, is not also without some evaluation of the impact this will have on the new me. Maybe I've had this small YouTube channel, for example. In this, it will not be dramatic for it because I only got like 13 subscribers, but I don't have much content. I've got my Twitch channel, like, however, since 2012, and I have like several followers. I've got 502. I checked it before in French when I was, and I mean it's great, but honestly, I have no idea about my real audience or influence or impact. For example, I can have a VOD with 40 views, but how many of those come from the live stream? Or how many are from my subscribers? And the idea there that having a clean slate is good in a way because it will also help me to better understand those dynamics, what impact, which action have an impact or not, you know. And as said, it's not because I've got something to hide or stuff like that, because I don't have anything to hide. I mean, the idea is kind of, I'm tired. I'm going to be like a little bit more familiar or vulgar, and I apologize if you don't like the language, but I'm tired of bullshit. I'm tired of people not wanting to listen. For example, like the militantism, for example, it does not matter that I do have an impact or not. I mean, if you are altruistic in nature, it does not matter. It's not that point, because then, if that was the point, it will be an ego question, and it is not. But in general, I mean, in 30 years, most societal societal, again, I will struggle with English more, but that's why I speak in English to better myself. And in 30 years, I don't see that many changes, you know? Like, I don't want to go into subjects that are like controversial or whatever, you know? People who knows me and know what I mean. And but this is just like warning. It will just warn you down, you know. And I do prefer like to talk uh, about technical topics, for example, and share my knowledge of science, programming, software engineering. You know, I mean, it will be soon 30 years. I mean, while in 4 years too, but I have been like 27 years programming now, and as a classical software engineer and as a game developer. So I feel also that if the change is well received, I started a tutorial now, and it is giving me good vibes because I got views, 30 views. It's not much of a number. I'm not looking to be a quote-unquote videoist, you know, like YouTuber, or maybe I will be, you know, I don't know, but that's not my main point. I mean,
I'm just more like not peaceful because I still have a strong character, I still have opinions, but I want to be more relaxed, chill, maybe zen if you want. But I'm an atheist, but this should be pointed out, so don't like think this is religion talking. But since the tutorial is already doing good with a part one, I'm thinking if we do more, but it will be like a small tutorial. I think like 10-15 videos, and so it will take maybe 2 or 3 months if I take the same rhythm I do. But I have to combine work and do tutorials and doing hobbies. But it will encourage me on bettering myself more. And maybe I will work like with Unreal Engine. I mean, my first love in programming languages was C++, for example. But I'm not saying I work on Unreal, but maybe I will work with Unreal. But on Unity, I've been programming on Unity since 2015. So it has been 9 years on the game engine itself. So I do have like a solid experience on it. So I do think I have something to provide people and whatnot. So maybe I will do provide more tutorials. I mean, the first tutorial will be finished. Maybe it will fail, maybe not. But the general idea is I just need to not be Dragutux no more, because it's not me anymore. And I think if you want, in summary and in conclusion, draw a line and a point about what this is about, this is what I mean. So I hope that you did get the idea of what I was trying to say and convey to you. Thanks for listening to the video. Feel free to share your thoughts in the comments, like if you want like new nickname ideas, for example. And well, see you soon. Bye bye.